খুলেছি। ওকে, যারা যারা খুলি নাই এই চান্সে খুলে ফেলতে পারেন, 2 মিনিট লাগবে মনে হয় খুলতে। সো এই চান্সে খুলে ফেলতে পারেন, আমরা এই কন্টিনিউ করতে করতে once we are done we need that software to proceed. Okay, so once again thank you guys for coming on an off day and waiting for a few minutes. So let's start. আর যারা 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 এক্সটার্নাল হয়ে জয়েন করেছেন, দ্যাট ইজ ইডিউ আইডি না, অন্য আইডি দিয়ে জয়েন করেছেন, যেমন ফারদিন, তারপরে সুমন, প্লিজ ট্রাই টু জয়েন ইউজিং ইউর ইডিউ আইডি, আদারওয়াইজ অনেক কিছুর অ্যাক্সেস হয়তো আপনি দেখতে পারবেন না। জি, সো আমি জাস্ট একটু রিক্যাপ করি। আমরা গত ক্লাসে 2 সেকশনে আমরা ডিজাইন থিঙ্কিং এর পার্টটা শুরু করেছিলাম। সো উই ডিসকাসড হোয়াট ইজ ডিজাইন থিঙ্কিং। ডিজাইন থিঙ্কিং এর 4টা মেইন আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাই, যে ডিজাইন থিঙ্কিং এমন ভাবে আমাদের প্রোডাক্টকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করে, প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করে, যেটা ডিজায়ারেবল। ডিজায়ারেবল মানে হচ্ছে যেটা কাস্টমার চায়, কাস্টমারের উইশ বা কাস্টমারের নিডকে ফুলফিল করার জন্য আমরা করি। Then we look into desirability, which refers to technologically possible কিনা। Then we refer to feasibility বললাম, viability and sustainability, that is আমরা এটা দিয়ে সাকসেসফুল হতে পারবো কিনা, successful in terms of making money, in terms of ensuring customer adopt করছে, and so on. So this definition was from Professor Sofri. Like we discussed, আমরা ডিজাইন থিঙ্কিং এর মডেলস গুলো দেখেছিলাম, that there are multiple variations or multiple illustrations of design thinking, যেমন এটা একটা ছিল বিলি লাউজু থেকে, এটা একটা ছিল স্ট্যানফোর্ড ডি স্কুল থেকে, আর একটা ছিল হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজাইন থেকে। সবগুলোতেই আমরা দেখেছিলাম যে ডিজাইন থিঙ্কিং এর স্টেপস গুলো সেম, এমপ্যাথাইজ, ডিফাইন, আইডিয়েট, প্রোটোটাইপ, টেস্ট, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ দেখতে পেয়েছি। যেমন দিস ওয়াজ এ স্টেপ বাই স্টেপ, দিস ওয়াজ এ লুপ স্টাইল, and this was much more flexible and fluid. তো আমরা বলছিলাম যে when we are doing the exercise we will try to follow this fluid implementation method. The theories remain the same, the models remain the same, it's just that it is not as rigid. We can make changes as we go along. আমরা সাকসেসফুল কিছু এক্সাম্পলস দেখেছিলাম, starting with GE, then Netflix and Airbnb. These are all from Harvard HBS থেকে, আপনারা চাইলে আরো এক্সাম্পল আছে সেখানে দেখে নিতে পারেন। Then we started off with empathy. Empathy ছিল আমাদের is the ability to see someone else's see the world or see the situation through someone else's eyes, to feel what they feel, to experience what they experience. আমরা এমপ্যাথাইজের বিভিন্ন মেথড আলাপ করেছিলাম। আমরা বারবার বলার চেষ্টা করছিলাম যে আমাদের 50% of the research is done if we start by assuming a beginner's mindset, which refers to যে আমরা কাস্টমারের কাছ থেকে, কাস্টমার বলবো না, টার্গেট অডিয়েন্সের কাছ থেকে শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে যখন কথা বলবো, তাদেরকে কোনো ধরনের জাজ করব না, কোনো ধরনের বায়াসনেস দেখাবো না, আমাদের কোনো ধরনের প্রিজুডিস বা প্রি অ্যাজাম্পশন আমরা আমাদের সার্ভেতে যখন আনবো না, that itself solves our half of the problem, half of the research is done. আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা বিভিন্ন ভিডিও বা ফটো বেস অবজারভেশন দেখতে পারি। আমরা বলছিলাম যে গুগল ফর্মে বা সার্ভে করার থেকে ইন্টারভিউ ইজ বেটার, অলওয়েজ ইন্টারভিউ ইজ বেটার টু ডু এমপ্যাথি, বিকজ ইন দ্যাট কেস আমি কথার পেটে কথা করতে পারবো, আচ্ছা কেন হলো, if the audience is saying bhai eta bhalo lage na, এটা কেন ভালো লাগে না, so you can ask a lot of whys, so that's very good in terms of the empathy process. But obviously আমাদের ক্লাস এক্সাম্পল বা এক্সারসাইজের মধ্যে আমরা ইন্টারভিউটা করতে পারছি না, but in real life please I would request everyone, instead of surveys focus more on interviews. আমরা এনগেজিং উইথ এক্সট্রিম ইউজার্স দেখেছিলাম, বডি স্ট্রংটা অত বেশি এফেক্টিভ না। আমরা 5 ওয়াইজ মেথড দেখেছিলাম টু ফাইন্ড আউট দ্য রুট কজ অফ দ্য প্রবলেম, ম্যাক্সিমাম 5 বার, সামটাইমস 2-3 বারই হয়ে যায়। And we looked into how journey mapping helps us to actually find out or break down our main problem into smaller problems so that we can solve each of those. Sometimes it all comes down
to one big product, or sometimes you can have multiple smaller products. আমরা ইনসাইট জেনারেশনের জন্য এই ছবিটা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা এখান থেকে ইনসাইট জেনারেট করি। দিস ওয়াজ কাইন্ড অফ এই যে প্রথমটা যে ফটো বেস অবজারভেশন, আমরা এটা দেখে বিভিন্ন জিনিস অবজার্ভ করেছিলাম যে তারা গার্মেন্টস ওয়ার্কার ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে, দিনের বেলা মোস্ট লাইকলি যাচ্ছে, কোভিডের সময় সবাই মাস্ক পরেছে। আবার মাস্কটার ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম যে ওয়ান টাইম মাস্ক না, সব রিইউজেবল, সো মিনিং তাদের purchasing capability might not be very high. So those are all called insights. আমরা তারপরে পার্সোনা গ্রিড দিয়ে শুরু করেছি, which talks about the personality of the audience, যে তার পার্সোনালিটি বোঝার জন্য আমরা এই মডেলটা ইউজ করি কল্ড পার্সোনা গ্রিড, যেখানে আমরা লেফট সাইডে দেখি হচ্ছে লুকস, অ্যাপিয়ারেন্স আর লাইফ, দ্যাট ইজ ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরস। কোশ্চেনগুলোর ভিতরে ভিতরে বলা আছে ওয়ান থিং ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য লুক, যে আমরা একটা ছবি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবো আমার টার্গেট অডিয়েন্সকে, এবং ছবিটা শুড বি যে আমার অডিয়েন্স আমার যে প্রবলেমটা ফেস করছে বা যে প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে যাচ্ছি সেই প্রবলেমটা এক্সপিরিয়েন্স করছে এমন সময়কার একটা ছবি হতে হবে, তাহলে দ্যাট উড রিপ্রেজেন্ট এ that will be a better representation of the total scenario. ওকে, তারপরে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে লাইফের মধ্যে আমাদের ছিল ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরস, ভেরি সিম্পল ডেমোগ্রাফিক ফ্যাক্টরস যেগুলো আছে, যে তারা সারাদিন কি করে, কোথায় থাকে, তার ইনকাম কত, educational background কি, relationship background, and all those things. Then on the right hand side we had psychographics, that is likes, more about the personality traits, তারা কি করতে পছন্দ করে, তাদের favorite website কোনটা, তাদের values কি, attitude কি, all the psychographic factors, psychological factors. And on the bottom side we had love and aspirations, যে তাদের belief and opinions কি, যে আমি যদি বলি আমি খুব এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, ইকো কনসিয়াস, দ্যাট ইজ মাই বিলিফ, দ্যাট ইজ মাই ওপিনিয়ন। আমি কাকে পছন্দ করি, আমি কাকে আইডিয়ালাইজ করি, কোন ফর এক্সাম্পল কোন রিসার্চার বা কোন এন্টারপ্রেনার বা কোন কাকে আইডিয়ালাইজ করে আই এম ট্রাইং টু সেট মাই লাইফ টুয়ার্ডস মাই ফাইনাল টার্গেট, অল অফ দোজ is part of my aspiration. So সেটাও plays a very big part. এক মিনিট, এই So that was personal grade. আমরা তারপরে এমপ্যাথি ম্যাপ পর্যন্ত শেষ করেছিলাম আই বিলিভ সেকশন 2 তে, যে এমপ্যাথি ম্যাপ এর মধ্যে আমরা 7টা পয়েন্ট দেখি। উপরের 5টা ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম অ্যাজ দ্য পার্সোনা গ্রিড, কিন্তু দ্য ডিফারেন্স ইজ হিয়ার ইউ আর টকিং অ্যাবাউট স্পেসিফিক প্রোডাক্ট সার্ভিস অথবা প্রবলেম, আর এই পার্সোনা গ্রিডের মধ্যে উই আর টকিং অ্যাবাউট ইউর জেনারেল পার্সোনালিটি। তার মানে আমি যদি এখন রিসার্চ করি, ফর এক্সাম্পল আমি আমার ক্লাসে রিসার্চ করলাম যে মোবাইল ফোন নিয়ে, আরেকজন রিসার্চ করলো হচ্ছে খাবার নিয়ে, যেটাই করুক না কেন পার্সোনা গ্রিড ফর মাই টার্গেট অডিয়েন্স অ্যান্ড দ্য আদার টার্গেট অডিয়েন্স ইজ গোয়িং টু রিমেইন দ্য সেম। কিন্তু এমপ্যাথি ম্যাপে গিয়ে the situation is going to be different, because empathy map এর মধ্যে I am going to take only the points which are relevant to my problem, and the other party is going to take only the issues or points which are relevant to his or her problem. So persona grid and empathy map এর মধ্যে মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে এটা, যেখানে আমরা এমপ্যাথি ম্যাপের মধ্যে স্পেসিফিক জিনিসগুলো নেই, আমাদের যে ফোকাল পয়েন্ট বা যেটা আমরা আলাপ করতে চাচ্ছি সেটা স্পেসিফিক কথাটা বলি। উই অলসো হ্যাড টু থিংস, পেইন অ্যান্ড গেইন। পেইন বলতে বোঝাচ্ছে মাই ফিয়ার্স, ফ্রাস্ট্রেশনস, অবস্টেকলস, চ্যালেঞ্জেস, আমার প্রবলেমটা আসলে কি, আমি অ্যাজ এ টার্গেট অডিয়েন্স আমার প্রবলেমটা কি সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে আমার পেইন বা পেইন পয়েন্টও বলি আমরা। দ্যাটস এ ভেরি কমন টার্ম ইন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, পেইন পয়েন্ট কি, পেইন পয়েন্ট কি। তো আসলে কোন সমস্যাটা আমি সলভ করতে যাচ্ছি, দ্যাটস বেসিক্যালি কল পেইন পয়েন্ট। সো এমপ্যাথি ম্যাপের মাধ্যমে উই অলসো লার্ন সামথিং অ্যাবাউট গেইন পয়েন্ট। গেইন পয়েন্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে হোয়াট ডাজ দ্য টার্গেট অডিয়েন্স ওয়ান্ট টু রিচ, হাউ ডু দে মেজার সাকসেস।
তাদের ডিজায়ার কি, নিড কি, তাদের মেজারমেন্ট অফ সাকসেসটা কি। ইফ ইউ রিমেম্বার, আমরা ক্লাসের মধ্যে একটা ছোট্ট এক্সারসাইজ করেছিলাম যে আমাদের গ্রেড আমরা কি ডিজার্ভ করি। সারপ্রাইজিংলি সবাই লেখে নাই যে আমরা এ চাই। কারো কারো কাছে এ মাইনাস ওয়াজ এ মেজারমেন্ট অফ সাকসেস, কারো কারো কাছে বি ওয়াজ এ মেজারমেন্ট অফ সাকসেস, কারো কারো কাছে বি প্লাস ওয়াজ এ মেজারমেন্ট অফ সাকসেস। সো প্রতিটা টার্গেট গ্রুপ বা অডিয়েন্সের মেজারমেন্ট অফ সাকসেস ডিফারেন্ট হয়। নট নেসেসারিলি যে আপনার আইডিয়াল সলিউশন ইজ দ্য আইডিয়াল সলিউশন দ্যাট আই ক্যান গিভ। আমি হয়তোবা দিতে পারি আরো বেশি, বাট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ইট, ইউ ডোন্ট নিড ইট, ইউ ডোন্ট ডিজায়ার ফর ইট। সো মেবি I also don't need to produce or give such a big or let's say more extra. Sometimes that is what we see. এতটুকুতে আমরা সেকশন 2 তে শেষ করেছিলাম, রাইট? তারপরে পার্টটা 5 মিনিটসের মতো লাগবে। সেকশন 1 ইউ ক্যান রিভাইজ। তারপরে আমরা চলে গেছিলাম হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপে, ডিফাইন। সো ডিফাইন বলতে আমরা বেসিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করি যে এই যে অডিয়েন্স গুলো আমাদেরকে রেসপন্সটা দিল, তাদের পার্সোনা গ্রিডটা পেলাম, তাদের এমপ্যাথি ম্যাপটা পেলাম, পেইন এন্ড গেইন গুলো আমরা তাদের থেকে নিলাম। সো নাও ইট ইজ টাইম ফর আস টু present this pain and gains in such a way that it can help us to develop our product. সেটা করার জন্য আমরা নর্মালি আগেকার আমলে বা ইনফ্যাক্ট অন্যান্য মুডে যদি ডিজাইন থিঙ্কিং না করি, উই হ্যাভ সামথিং কল্ড এ প্রবলেম স্টেটমেন্ট। প্রবলেম স্টেটমেন্টের মধ্যে কি থাকে? ইটস এ স্টেটমেন্ট which is clear and concise summary of the research problem and typically contained within one paragraph. That is 100% okay. And problem statement is a very commonly used term. However, in design thinking, আমরা problem statement use করি না, আমরা rather use করি হচ্ছে POV statement, that is point of view statement. Why is that difference? পয়েন্ট অফ ভিউ স্টেটমেন্টের মধ্যে চিন্তা করে দেখেন একটু, আমরা যে মডেলস গুলো নিলাম, all of these are the point of view of the target audience. It's not our point of view, it's the target audienceর point of view. So যখন আমি POV story বা POV statement বলি, that refers to us having a situation by having a statement which is very goal oriented. কেন goal oriented? Because target audience কি চাচ্ছে, টার্গেট অডিয়েন্স কি প্রবলেম ফেস করছে, সেইটাকে মাথায় রেখে আমি আইডিয়া জেনারেট করি। So that's why POV statement here, the POV is a type of problem statement, but লেখার স্টাইলটা একটু ভিন্ন, which helps us to ideate in a goal oriented manner. সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে আমি ইউজারকে সেটা বুঝে যাচ্ছি, তার নিডটা কি সেটা বুঝে যাচ্ছি, এবং ইনসাইট দ্যাট ইজ সে কেন চায় বা তার মোটিভেশনটা কি সেটা আমরা বুঝে যাচ্ছি। সো ওভারঅল পিওভি স্টোরি বা পিওভি স্টেটমেন্ট, যেটাকে আমরা বলি স্টেটমেন্ট, এখনো স্টোরিতে যাইনি, পিওভি স্টোরিটা ইজ এ ভেরি হেল্পফুল টুল ফর আস। আপনারা দেখবেন ইটস নাথিং বাট এ স্টেটমেন্ট। So this is basically POV statement না, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে POV story. The reason we are calling it a POV story is because it is big. যদি এই ফরম্যাটটা ইউজ করে আমি একটু হাইলাইট করি আপনাদের জন্য, যদি এই এতটুকু হচ্ছে POV story, আমি যদি এই সেম ফরম্যাট ইউজ করে, what was the format? The format was যে আমার কি থাকতে হবে, ইউজার কি চায়, need বা সামথিং, বিকজ অ্যান্ড বাট, there are 4 elements of a POV. এই যে ইউজারটা কি চায়, কেন চায়, বাট কেন তারা পারে না। সো এই 4 থিংস, এই এলিমেন্ট গুলাকে আমরা চাইলে ইন টার্মস অফ সেন্টেন্সও লিখতে পারি। আই ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফস। আমরা যখন ডিজাইন থিঙ্কিং এর বড় বড় এক্সারসাইজেস করি, লাইক দিস ওয়ান অ্যান্ড দ্য ওয়ান দ্যাট উই আর গোনা ডু ইন দ্য ক্লাস, দ্যাট কেসে আমাদের গেইন এবং পেইন পয়েন্টস গুলা, এই যে গেইন এবং পেইন পয়েন্টস গুলা মাল্টিপলস আসে এবং অবভিয়াসলি অনেকগুলাই আসে। তো তখন একটা সেন্টেন্স দিয়ে এই পুরো পিওভি স্টেটমেন্ট বা পুরো পয়েন্ট অফ ভিউটাকে সামারাইজ করা যায় না। সো দ্যাটস ওয়াই উই ব্রেক ইট ডাউন টু মাল্টিপল প্যারাগ্রাফস, যেখানে আমরা প্রথমে বলি কি ইদা, এখানে ইদা বলতে বেসিক্যালি তার বলে টার্গেট অডিয়েন্সকে বোঝাচ্ছে, একটা মহিলার নাম। So Ida wants to apply DT in teaching, that is design thinking in teaching.
So this is her motivation, this is her main target, this is her main problem in hand or issue in hand. কেন সে চায়, দ্য মোটিভেশনস, এটা আমরা হচ্ছে সব গেইন পয়েন্টস গুলা এখানে লিখি। এই যে গেইন পয়েন্ট এখানে যেটা আছে, এই যে গেইন পয়েন্ট, এটাকে আমরা এই জায়গাতে লিখি বিকজটাতে। Because design thinking is a well accepted approach to make students more interested in learning and help them to become more creative and innovative, skills that are necessary for the next generation to be competitive. Teachers are also excited to embrace design thinking method. এখানে কাস্টমার হয়তো বা চেয়েছে, টার্গেট অডিয়েন্স হয়তো বা চেয়েছে যে এমন একটা গেইন পয়েন্ট যেখানে আমি ক্রিয়েটিভ হতে পারবো, ইনোভেটিভ হতে পারবো, কম্পিটিটিভ হতে পারবো। কিন্তু এই চাওয়াগুলোর সাথে when we asked why, কেন আপনি কম্পিটিটিভ হতে চান, ভাই কম্পিটিটিভ হতে চাইলে আমার নেক্সট জেনারেশনে আমার এরকম এরকম স্কিল লাগবে। কি স্কিল লাগবে আপনার? আমার দরকার হচ্ছে ডিজাইন থিঙ্কিং জানতে হবে। কেন জানতে হবে? বিকজ ইট উইল হেল্প আস টু বি মোর ক্রিয়েটিভ, মোর ইনোভেটিভ। তো এই যে কথার প্রেক্ষিতে ওয়াই গুলো আমরা পেলাম, দোজ আর মাই ইনসাইটস, যেটা আমরা ওই যে শুরু করেছিলাম ছবি দেখে, আমরা ছবি দেখে অনেক কিছু অ্যাজিউম করতে পারলাম, বা ছবি দেখে অনেক কিছু আমরা ইন্টারপ্রেট করতে পারলাম, ইনসাইট জেনারেট করতে পারলাম। সেম ভাবে কাস্টমারের সাথে যখন আমরা কথা বলবো, উই অলসো নিড টু জেনারেট দিস ইনসাইটস। ভাই এটা কেন, এটা কেন, আচ্ছা কেন আপনি চাচ্ছেন, কেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে কোর্সে এ মাইনাস পাইলে ইজ দ্য বেস্ট রেজাল্ট। আপনি বলতে পারেন যে হোয়াইট স্যার তো খুব ভালো না, এই জন্য আমাদের এখন এ মাইনাস ছাড়া কোনো উপায় নাই। You can say that. So as a result, what is going to happen? That we are going to design the solution according to your expectation. So that's why this is important. The second part where we talk about but, that is the problem that we are facing. But the challenge for teachers to change teaching method that they are used to and are very comfortable with. আমার ভাই দরকার নাই চেঞ্জ করার, আমি যেটাতে আছি ভালো আছি, আমার অ্যাজ হিউম্যান নেচার আমরা চেঞ্জ চাই না, আমরা কমফোর্টেবল থাকতে চাই। ডিজাইন থিঙ্কিং ইজ এ মেথড দ্যাট মে বি অ্যাট অডস উইথ কনভেনশনাল অ্যাপ্রোচ অফ লার্নিং। যে আমরা যেভাবে নর্মালি পড়ালেখা শিখে আসছি সেটা থেকে খুবই ভিন্ন। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট ইট মাইট বি অ্যাট অডস, মানে এটা একটু কনফ্লিক্টিং হতে পারে। প্লাস ডিলিং উইথ এক্সামিনেশন। আচ্ছা তার আগে আরেকটা আছে সিলেবাস। সিলেবাস কেমনে কমপ্লিট করবো, হুইচ ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ সবসময়। বিকজ ডিজাইন থিঙ্কিং সিলেবাস নতুন নতুন করে পড়াতে হবে, টাইম বেশি লাগবে অ্যান্ড সো শাকিল যেমন এখন কোথায় গিয়ে জানি পার্টি করছে। সো আমরা এখন যদি শাকিলের সিচুয়েশনটা বুঝতে পারি, সো আমরা পড়ালেখা করতে টাইম বেশি লাগতে পারে। সিলেবাস কেমনে শেষ করবো, নাকি শাকিলের এই পেছনে লাইটিং আমরা দেখবো। Then dealing with examination system, as you probably you guys will not see this much, but আমরা যখন অন্যান্য ক্লাসে ডিজাইন থিঙ্কিং করি তখন আমরা দেখতে পারি যে হচ্ছে পরীক্ষার কোশ্চেন্স করাটা ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক। ডিফিকাল্ট টাস্ক কেন? বিকজ ডিজাইন থিঙ্কিং এর পড়ালেখা ইজ ভেরি কি বলবো এটাকে, ভেরি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড, ভেরি টাস্ক ওরিয়েন্টেড, ইটস নট অ্যাবাউট এ থিওরি। So as a result, it demands যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন দিই, আমরা প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড টাস্ক দিই। তো সেইটাতে সবার জন্য আসলে ফিজিবল অনেক সময় নাও হতে পারে। এটা আমরা এক্সাম্পলটা করলেই আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি। Then, for example, addressing stakeholders' network values, expectation, যে আমার স্টেকহোল্ডাররা কি চায় আমার কাছ থেকে, তারপরে এনভায়রনমেন্ট, ফ্যাসিলিটি, লার্নিং ইকুইপমেন্ট নাই, তো সেটাও আমার হচ্ছে একটা প্রবলেম। সো এই বাটের আন্ডারে যা যা থাকবে, এভরিথিং ইজ কামিং ফ্রম দিস পেইন। অডিয়েন্স হয়তো জাস্ট একটা কথা বলছে, অডিয়েন্স বলছে ভাই অ্যাভেলেবল ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবল নাই, এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবল নাই। তো সে হয়তো বলছে যে পরীক্ষা কেমনে নিব, ওয়ার্ডটাকে আমরা রিরাইট করেছি, ইনক্লুডিং দ্য ইনসাইটস দ্যাট উই হ্যাভ গটেন। আমরা এতটুকু পর্যন্ত এনেছিলাম। দেন আই শেয়ার ফিউ এক্সাম্পলস উইথ ইউ, কিভাবে আমাদের অন্য ক্লাস থেকে করেছিল তারা। সো পিওভি স্টোরির তাহলে ফরম্যাটটা কি হবে, যে সাবজেক্ট বা ইউজার,
তারা ওয়ান্ট, নিড, ডিজায়ার, এনি সর্ট অফ ভার্ব দিতে হবে। কি চায় তারা, এই কি চায়ের মধ্যে এখন না, পরে ক্লাস। সো এখানে আমরা সামারাইজ করব। হোয়াট ডাজ দিস সামারি রেফার্স টু? দিস সামারাইজেশন রেফার্স টু যে আমাদের অডিয়েন্স কি সো আমরা এখানে সামারি করার চেষ্টা করব, দ্যাট ইজ দ্য বিগ প্রবলেম দ্যাট উই আর ট্রাইং টু সলভ। এবং দেন উই আর রাইটিং যে বিকজ কেন তারা চাচ্ছে, all the gain points like we discussed. Then we are looking at but all the pain points, কেন তারা পারছে না। ওকে, এই যে আরেকটা বলেছিলাম না, হাউ মাইট, এই যে পিওভি স্টেটমেন্ট, দিজ আর বেসিক্যালি পিওভি স্টেটমেন্ট। একবার একটু রিডিং করে দেখতে পারেন সবাই। আমাদের স্টোরিটার মতোই সেম ফরম্যাট তারা ফলো করছে, বাট ইন এ ভেরি স্মলার টোন। একটু রিডিং করে দেখেন। সেম ফরম্যাট না, যে ইউজার বলেছে কি চায়, অ্যাপ্লাই, ওয়ান্টস টু অ্যাপ্লাই ডিজাইন থিঙ্কিং, তাদের নিডটা বলে দিয়েছি। কেন চায়? বিকজ শি ওয়ান্টস টু বি ইনোভেটিভ স্কুল টিচার। তো এটা বললাম, বাট নেগেটিভটাও বলে দিলাম, কেন পারছি না, লিডিং ইউজিং দ্য কনভেনশনাল মেথডস গিভ হার কমফোর্ট। সো দিস ইজ এ পিওভি স্টেটমেন্ট। স্টেটমেন্ট কেন? বিকজ ইটস ওয়ান সেন্টেন্স। আর আমরা যখন এটাকে এইভাবে বড় ব্রেকডাউন করে লিখছি, আই মিন একসাথে করে লিখছি, দিজ আর পিওভি স্টোরি। সো স্টোরি লিখি পিওভি আর স্টেটমেন্ট লিখি, দে ফলো দ্য সেম ফরম্যাট। সো নেক্সট আমরা যে লিখলাম, ওকে ফাইন, এটা লেখা হলো। এটার পরে হোয়াট ডু উই ডু? এটার পরে উই টেক দ্য হেল্প অফ এ মডেল কল্ড হাউ মাইট উই। What is a how might we? These are statements, small statements, which basically ask questions that allow us to reframe our insights into opportunity areas and innovate on the problems found during the research. আমি সরাসরি এক্সাম্পলে যাই, তাহলে ইজি হবে। তো এইখানে এই যে পিওভি স্টেটমেন্ট থেকে আমরা এই যে হাউ মাইট উই করেছিলাম। তো পিওভি স্টেটমেন্ট দেখার পর we need to figure out, আচ্ছা এই সিচুয়েশনে what are the opportunities I am seeing? Is it necessary যে আমি যেই অপরচুনিটি দেখব আপনিও সেই অপরচুনিটি দেখবেন? নো, রাইট? একই স্টেটমেন্টে বা একই সিচুয়েশনে আমার অপরচুনিটি আইডেন্টিফিকেশন ভার্সেস আপনার অপরচুনিটি আইডেন্টিফিকেশন is going to be much different. So as a result, your skill of design thinking comes in handy over here. If you are able to, if you have done the research well, if you um, have done the surveys and the empathy process well, then you will have a lot of insights and understanding into consumers mindset. So as a result, আপনি কি করতে পারবেন? আপনার কাছে যখন এই সিচুয়েশনটা সামনে আসবে, পিওভি স্টেটমেন্ট বা স্টোরিটা সামনে আসবে, it will be very easy for you to visualize different opportunities. যে কি কিভাবে সলিউশন হতে পারে, বিভিন্ন টাইপের আপনি অপরচুনিটি দেখতে পারবেন। আমরা এখনো সলিউশনে আসি নাই, আমি অপরচুনিটি খুঁজতেছি যে আমি কিভাবে করতে পারি। যেমন প্রথমটাতে দেখেন, প্রথমটাতে লেফট সাইডে হচ্ছে আমাদের পিওভি স্টেটমেন্ট, রাইট সাইডে হচ্ছে আমাদের হাউ মাইট বি। সো হাউ মাইট বি মানে হচ্ছে যে HMW, হাউ মাইট বি হেল্প ইদা টু অ্যাপ্লাই ডিজাইন থিঙ্কিং ইন লিডিং স্কুল। আমরা অনেক জেনারেলাইজ একটা অপরচুনিটি দেখলাম, আচ্ছা আমি ওকে কিভাবে হেল্প করতে পারি? How might we help Ida to gain confidence using design thinking leading school? কেন বলছে? এই যে সে কনভেনশনাল মেথডে সে হচ্ছে কমফোর্টেবল আছে, সো মেবি তার কনফিডেন্সের অভাব আছে। সো হাউ মাইট উই গিভ হার কনফিডেন্স? How might we help Ida to feel comfortable to change her leading paradigms? সো সে কিভাবে কমফোর্টেবলি লিড করার প্যারাডাইম গুলা, দ্যাট ইজ দ্য টার্গেট অর দ্য কি বলবো এটাকে, দ্য ক্রাইটেরিয়াস অ্যাট্রিবিউটস যেটার মাধ্যমে সে লিড করে, সেগুলো সে চেঞ্জ করতে পারবে। আই ক্যান অলসো অ্যাড অ্যানাদার ওয়ান,
How can we help either to be innovative? How can we help either to be to transition to have a smooth transition from conventional methods to design thinking? It, you can always try to explore, try to generate different sort of thoughts and perceptions. Absolutely okay. তাই যেটা বারবার বলছিলাম যে এইখানে হাউ মাইট উইটাতে এই যে অপরচুনিটি আমি খুঁজছি, that basically depends on your skill, and that is something that is going to set you apart from the next group. আচ্ছা, so how might we কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া আছে। হামাইটি যখন আমরা করি, এই যে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে কিভাবে আমরা হামাইটি লিখতে পারি একই সেন্টেন্স থেকে মাল্টিপল হামাইটি। ইনফ্যাক্ট একই একই সিচুয়েশন থেকে দেখেন, আমার যেটা ইদারটাতে এক্সাম্পলটা দিলাম, আরো সামনে এক্সাম্পল আছে। দেখেন, we think of our best ideas while enjoying a break from a tedious task. This is not a POV story or POV statement, but still we are able to use how might we. কিন্তু আমরা যখন POV statement দিয়ে করব বা POV story দিয়ে করব, we have much more goal oriented how might we. So that's better. দেখেন কি বলেছে, how might we turn ideation into fun outing with friends. How might we use flexible working to promote creativity? How might we encourage people to make more time? So very diverse, very different sort of opportunities we are looking at. How might we লেখার ফরম্যাট হচ্ছে এই যে এটা, এই টেবিলটা হচ্ছে আমাদের how might we প্রেজেন্টেশনের ফরম্যাট। যে how might we action, that is what we want to do, the action that we want to do and what we want to do। এখানে আমরা ট্রেডিং মডিউল বলেছি এই যে ইদারটাতে, কার জন্য। Sometimes this will be your target audience এর মধ্যে মাল্টিপল গ্রুপ থাকতে পারে, সো ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই যে কার জন্য আমরা এটা করার চেষ্টা করছি এবং কি চেঞ্জ আনতে চাচ্ছি। ইফ ইউ নোটিস কেয়ারফুলি, this change is the one you refer to in your POV statement বা POV story। POV স্টোরির মধ্যে আমরা যে বলে আসছি যে সে কেন ট্রেনিং মডিউল ডিজাইন করতে চায়, অথবা সে কি চায়, সে চায় হচ্ছে একটা ইজিয়ার ইম্প্যাক্টফুল লার্নিং। তো সেইটার জন্য আমরা একটা ট্রেনিং মডিউল ডিজাইন করব। তারপরেরটাতে দেখেন, তারপরেরটাতে আমরা বলছি এই 2 নাম্বারটাতে যে সে মোর কনভিন্সিং বা প্র্যাকটিক্যাল বা রেলেভেন্ট ডেলিভারির জন্য সে চাচ্ছে। সো উই ওয়ান্ট টু হেল্প হার ডেলিভার দ্যাট রেলেভেন্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল জিনিসপত্র। দেন আমরা বলতে পারি হচ্ছে অ্যাসেস ইমপ্রুভ লার্নিং আউটকামস। তো সে যে লার্নিং করছে সেই লার্নিং এর আউটকামটাকে কত ভালো মতো করা যায় অ্যাসেস করার জন্য আমরা হেল্প করতে চাচ্ছি। ইফেক্টিভ ওয়ে টু অ্যাচিভ এলও মানে হচ্ছে লার্নিং অবজেক্টিভ। আমরা তাকে গাইড করতে পারি, হেল্প করতে পারি, অ্যাসিস্ট করতে পারি। all of those will be okay. তো ফরম্যাট আমরা সবসময় এই ফরম্যাটটা ফলো করব। এতটুকু পর্যন্ত এভরিওয়ান উইথ মি? আর লাস্ট দুইটা আছে, তারপরে Yes, sir. Yes, sir. সো হাউ মাইট বি করার পরে লাস্ট কাজ হচ্ছে আমাদের আইডিয়েশন করা। সো হোয়াট ইজ আইডিয়েশন? আইডিয়েশন হচ্ছে আমরা প্রচুর আইডিয়া জেনারেট করার চেষ্টা করব। সো হোয়াট ইজ আইডিয়া জেনারেশন? উই ওয়ান্ট টু গো ওয়াইড, দ্যাট ইজ কোন ওয়েতে আমরা আমাদের প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারছি। ইন দিস কেস আমাদের অপরচুনিটিগুলোকে কাজে লাগাতে পারছি। সো একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, আমরা প্রবলেমটাকে ডিজাইন থিঙ্কিং মেথডের মাধ্যমে এই প্রবলেমটাকে আমরা অপরচুনিটিতে কনভার্ট করে ফেলেছি। অ্যান্ড অপরচুনিটি থেকে নাও উই আর লুকিং অ্যাট কিভাবে একটা প্রোডাক্ট আনতে পারি এই জায়গাটাতে, যেখানে আমরা অপরচুনিটিটাকে কাজে লাগাতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ ডিজাইন থিঙ্কিং মেথড, যে আমরা হাতে একটা প্রবলেমটাকে এমন করে অ্যানালাইজ করলাম, এমন করে এটাকে আমরা রিফ্রেম করলাম দ্যাট it ended up with us being able to look at an opportunity বা positive scenario instead of looking at a negative problem. So that's something very nice design thinking.
সো আইডিয়েশনের মাধ্যমে আমরা কি করি? We basically try to come up with wild, different sort of an ideas so that we can identify and we can utilize those opportunities. So D স্কুলের যদি আমরা দেখি, D স্কুলের introductionটাতে, it provides both fuel and the source material for building prototypes and getting innovative solutions in the hands of our users. আইডিয়েশন করার অনেক অনেক ওয়ে আছে। ব্রেন স্টর্ম, ব্রেন ডাম্প, ব্রেন রাইট, ব্রেন ওয়াক, ক্যাম্পার, মাইন্ড ম্যাপ, অ্যানালজি, বডি স্টর্ম, চ্যাট স্টর্ম, ক্লাউড স্টর্ম, এগুলো জাস্ট কয়েকটা লিখেছি, এরকম আরো 100টা আছে। আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি হচ্ছে ব্রেন স্টর্ম। ইন আওয়ার ক্লাসেস বলি বা ডেইলি লাইফে বলি, আমরা সবাই মোটামুটি ইউজ টু এটাতে। দ্যার ইজ অ্যানাদার কনসেপ্ট কল ব্রেন রাইট। ব্রেন স্টর্ম আর ব্রেন রাইটের মধ্যে মেইন পার্থক্যটা হচ্ছে ব্রেন স্টর্মিং করা হয় একটা গ্রুপে, যে সবাই মিলে একটা ব্রেন স্টর্মিং করে একটা আইডিয়া জেনারেট করলাম। আর ব্রেন রাইট করা হয় ইন্ডিভিজুয়ালি, যে আমি আমার মতো আইডিয়াগুলো জেনারেট করে আপনাকে দিলাম, আবার আপনারগুলো আমি নিলাম, অ্যান্ড দেন উই সি, আচ্ছা উনি এটা লিখছে, আমি এটা লিখছি, দেন উই ডু অ্যানাদার সেশন অফ ব্রেন রাইটিং। তাতে কি হয়, দ্যাট আমরা একজন আরেকজনের আইডিয়াগুলো দেখে দেন উই ক্যান অ্যাগেইন চেঞ্জ আওয়ার আইডিয়াস, অ্যাড আওয়ার আইডিয়াস, অ্যান্ড সো অন, সো অন, সো অন। Okay. So brainstorming এর basic কিছু rules. It's a creative technique. It helps us to generate a lot of ideas in a short while. So এখানে brainstorming কিছু basic rules আছে. What is the rule? The rule is আমি একটা টাইম লিমিট সেট করতে হবে। আমি একটা টাইম লিমিট সেট করতে হবে। আমাকে টাইম লিমিটের বাইরে আমি কোনোভাবেই আগে যাব না। কেন এই কাজটা কেন করতে হয়? বিকজ when we set a time limit, then we are able to actually push ourselves. Then we are able to push ourselves, and then we are able to put a pressure on our mind যে আচ্ছা তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। ব্রেইনস্টর্মিং এর মধ্যে এই জিনিসটা খুব জরুরি যে আমরা নিজেদেরকে পুশ করি। Then we have to start with a problem statement. In this case, our how might we. আমরা যখন একটা how might we statement নিয়ে কাজ শুরু করব, সো তখন আমরা শুধুমাত্র সেটাতেই থাকব। সো তার মানে ব্রেইনস্টর্মিং হবে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল হাউ মাইট ইউ এর জন্য আলাদা আলাদা, একসাথে না, কিন্তু আলাদা আলাদা। স্টে অন টপিক। যখন যেটা নিয়ে কথা বলছি তখন আমরা শুধুমাত্র সেটা নিয়েই কথা বলবো। উই ডোন্ট গো লেটস একবার 1 এ, একবার 3 তে, একবার 5 এ। আমরা একটা করব, শেষ করে দেন উই মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। দেন দ্য নেক্সট ইজ ডেফার্ড জাজমেন্ট অ্যান্ড ক্রিটিসিজম। কোনো ধরনের ক্রিটিসিজম করা যাবে না ব্রেইনস্টর্মিং এ, ইভেন নন ভার্বালও না, লুক দেয়া যাবে না, একটু এরকমও বলা যাবে না। কারণটা কি? ইফ ইউ ডু দোজ, একটু পচাইলাম কাউকে আমরা কথা বলার সময় বা আইডিয়া দেওয়ার সময় আমরা কাউকে একটু করে হয়তো বা নেগেটিভ ভাইব দিলাম, দ্যাট পারসন ইজ নট গোয়িং টু স্পিক আপ এগেইন। আমরা ক্লাসে এটা এক্সাম্পল আলাপ করে দেখেছিলাম যে সেই মানুষটা আরেকবার কথা বলবে না। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট we might lose out to some very great ideas. We need everyone to feel open, feel free, and then speak up. আমরা উইয়ার্ড এবং ওয়াকি ওয়াইল্ড আইডিয়াস এনকারেজ করি। আমাদের কাজই হচ্ছে কোয়ান্টিটি বাড়ানো, কত বেশি আইডিয়া আনতে পারি। বিকজ ব্রেইনস্টর্মিং এ যত বেশি আইডিয়া আনবো, আস হ্যাভিং দ্যাট ওয়ান গ্রেট আইডিয়ার চান্সটা অনেক বেড়ে যায়। আমি যদি মনে করি যে আমার মাথায় ইউরেকা ইউরেকা বলে হঠাৎ করে গ্রেট আইডিয়া চলে আসবে, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট ইন রিয়েল লাইফ। সো হোয়াট উই ডু, আমি যদি 10টা আইডিয়া জেনারেট করি, মাই চান্সেস অফ হ্যাভিং এ গ্রেট আইডিয়া মেবি 1%। আমি যদি 100টা আইডিয়া জেনারেট করি, মাই চান্স অফ হ্যাভিং দ্যাট গ্রেট আইডিয়া ইনক্রিজেস টু 7, 8, 9, 10%. সো দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ। আমরা বিল্ড করতে পারি। আমরা লিপ ফ্রগিং ক্লাসে আলাপ করেছিলাম যে একজন একটা আইডিয়া বললে আমরা সেটার উপর বেস করে ইমপ্রুভ আইডিয়া সাজেশন দিতে পারি। আইডিয়ার নাম্বারের জন্য বোথ উইল কাউন্ট, নো প্রবলেম। বি ভিজুয়াল, অবশ্যই লিখতে হবে। কোনো যদি আইডিয়াতে আমাদের শব্দ না থাকে, আমরা চাইলে ভিজুয়ালিও এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, কোনো প্রবলেম নাই। আমরা ওয়ান কনভারসেশন এট এ টাইম, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সেম থিং অ্যাজ স্টে ইন টপিক। একবার একটা টপিক নিয়েই কথা বলবো, একটা হাউ মাইট উই নিয়েই আমরা কাজ করবো। সো দ্যাট ইজ ব্রেইনস্টর্মিং এর বেসিক কিছু রুলস। And this is what
we actually will be doing. যে আমরা এমপ্যাথি প্রসেস থেকে শুরু করে পার্সোনা গ্রিড, তারপরে আমরা এমপ্যাথি ম্যাপের পেইন অ্যান্ড গেইন আনবো, এবং তারপরে আমরা সেগুলোকে ইউজ করে পিওভি স্টোরি লিখবো, how might we statements লিখবো, and then idea solution করবো. So this is basically us breaking down the design thinking steps গুলা and then trying to do individual models, fit individual models into the process. Okay, that concludes our this block. This block ও না, ইনফ্যাক্ট this part, যেখানের মধ্যে অনেকগুলা মডেলস, কিন্তু গত ক্লাসে আপনাদের একজন বলছিল যে স্যার একটু ওভারওয়েলমিং। আই এগ্রি, একটু ওভারওয়েলমিং বিকজ এ লট অফ থিংস টুগেদার, বাট ওয়ান্স ইউ সি দিস ফাইনাল গ্রাফ আর ফাইনাল স্লাইড, আই বিলিভ নাও এভরিথিং ফিটস ইন টু প্লেস, যে আমরা কেন করছি পুরো জিনিসটা। আমরা শুরু করেছি একটা প্রবলেম নিয়ে বা একটা সিচুয়েশন নিয়ে, সেটাকে যখন আমরা অডিয়েন্সের কাছে গেলাম, অডিয়েন্সের কাছ থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করলাম, কালেক্ট করে সেগুলো বিভিন্ন মডেলে ফেললাম, মডেলগুলোকে অ্যানালাইজ করে করে অপরচুনিটি বের করার চেষ্টা করলাম, it gives us the chance to come up with solutions, come up with ideas, যেটাকে আমরা সামনে নিয়ে যেতে পারি। তো আমাদের এই ব্লকের বা এই পার্টে আমরা আইডিয়েশন পর্যন্তই করব। নেক্সট ব্লকে আমরা কি করব, এই আইডিয়াগুলোকে কিভাবে প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে হয় সেটা আমরা নেক্সট উইক করে ফেলবো। দ্যাটস এ ভেরি সিম্পল মডেল, ইট ডাজন্ট রিকোয়ার এ লট অফ টাইম। তো সেটা আমাদের নেক্সট ক্লাসে ইনফ্যাক্ট শেষ হয়ে যাবে। সো নাও ফর দ্য ওয়ার্কশপ দ্যাট উই ওয়ান্টেড টু ডু, সবাই কি মিরোতে আমরা আছি? এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. সবাই একটু মিরোতে আমরা লগ ইন করি। আমি একটা লিংক শেয়ার করছি, ইউ নিড টু জয়েন দ্যাট বোর্ড। সবাই একটু আমরা মিরোতে যাই। আমি চ্যাট বক্সে একটা লিংক দিয়েছি, এভরিওয়ান প্লিজ জয়েন দ্যাট। আমি চ্যাট বক্সে একটা লিংক দিয়েছি, দেখেন। এগুলা ধরবেন না, একটু রাখেন প্লিজ। হ্যাঁ, আমি বলছি কি করতে হবে, লেট মি ফিনিশ। সরি। এখানে কে কি করে আমি সবগুলা দেখতে পারি। মিরো ইজ, যারা যারা জানি না, মিরো ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক কোলাবোরেটিভ টুল। এরকম বেশ কিছু সফটওয়্যার আছে, বাট মিরোর স্পেশালিটি হচ্ছে যে মিরো আমাদেরকে হেল্প করে টু গেট থিংস ডান ইন এ কোলাবোরেটিভ ওয়ে। একসাথে যখন আমরা কাজ করি, লেটস সে 5 জন 10 জন মিলে, then it's a fantastic way of collaborating and coming up with ideas together. So সেটা আমরা আসলে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছি এখানে। আমি আপনাদেরকে এখন যেটা করব, একটা এক্সারসাইজ দিচ্ছি, দেখেন সবাই একটু। ইটস এ রিয়েল লাইফ এক্সারসাইজ, ঠিক আছে? আপনারাই হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স।
সবাই আমার স্ক্রিনটা কি দেখতে পাচ্ছে এখনো দেখতে পারে নাই সো লেট মি শো দ্য ট্যাব ইন ফ্যাক্ট কোশ্চেন আচ্ছা এন্টার স্ক্রিনে দিলাম সবাই এটা দেখতে পাচ্ছে Yes, sir. Yes, sir. তো এখানে আমরা আমি আপনাদেরকে তিন কালারের পোস্ট ইট নোট দিয়েছি আমি এখন আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন শেয়ার করব কিছু গ্রুপ অফ কোশ্চেন শেয়ার করব গ্রুপ 1 এর কোশ্চেনের আনসার লেখার জন্য আপনি এই রেড গ্রুপটাকে ইউজ করবেন গ্রুপ 2 এর জন্য আরেকটা গ্রুপ 3 এর জন্য আরেকটা তো এখানে তার মানে প্রত্যেকটা আনসার যখন আপনি লিখছেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিংক যে আচ্ছা আমাকে এক পোস্ট-ইটের মধ্যেই সবগুলো আনসার লিখে দিতে হবে you can of course use multiple post-it to answer multiple questions আপনার মনে হলো স্যার এখান তো শেষ হয়ে গেছে আমি কি করব you go to the left hand side can everyone see sticky note আপনার স্ক্রিনে যখন স্টিকি নোটে ক্লিক করবেন সে আপনাকে অপশন দিবে বিভিন্ন কালারের স্টিকি নোট আনা you can choose the specific color or a specific response you are looking at ঠিক আছে ক্লিয়ার Yes, sir. So যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আচ্ছা ভুলটা নিয়ে আসলাম you can simply select and change the color to your liking no issues okay so আমি এখন যেটা দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি so এই কোশ্চেনগুলোর আনসার হচ্ছে আপনারা এটার মধ্যে লিখবেন so this is me doing an empathy process যে I'm trying to understand from my target audience about a particular scenario so let me go and give you the questionnaire now দেখেন আমার স্ক্রিনে আছে okay everyone can see so that basically the assignment here or the work here is we are trying to map the experience of an MBA student আমরা একটা MBA স্টুডেন্ট হিসেবে আপনাদের রেসপন্স খুঁজতে চাচ্ছি যাতে আমরা একটা বেটার MBA প্রোগ্রাম বানাতে পারি So in group 1 that is the red যেখানে আপনি রেসপন্স করবেন সেখানে আমি আপনার ব্যাপারে কিছু বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছি যে ভাই আপনার রিল্যাক্সেশন করতে কি লাগে আপনি কোথায় হ্যাং আউট করেন তারপরে হচ্ছে গুড ডে মানে কি আপনার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম কি আই কুড হ্যাভ আস্কড এ লট অফ আদার কোশ্চেন্স ফর দ্য সেক অফ টাইমিং ছোট রেখেছি গ্রুপ 2 তে দ্যাট ইজ দ্য ব্লুটাতে আনসার করবেন যে আপনি কি কি প্রবলেম ফেস করছেন ইন ইউর MBA ডিগ্রি এন্ড ওয়াই ডু ইউ think those problems are happening গ্রুপ 3 ইয়েলোতে আমি জিজ্ঞেস করছি যে আইডিয়াল সলিউশন কি হতে পারতো আমাদের এই অবস্থায় কোর্স কন্টেন্ট আপনার কাছে ডেলিভারি করার জন্য এবং কিভাবে আমরা আমাদের এমবিএ প্রোগ্রামটাকে বেস্ট ইন দ্য মার্কেট করতে পারি আপনি চাইলে এই ইয়েলোটাতে প্রত্যেক কোশ্চেনের জন্য আলাদা আলাদা আনসার দিতে পারেন ব্লুটাতে একটাতে বা দুইটাতে নো ইস্যুস রেডটাতে প্রতি কোশ্চেনের জন্য আলাদা আলাদা আনসার কোনো প্রবলেম নাই ইউ ক্যান ইউজ অ্যাজ মেনি পোস্ট ইটস অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট ব্রিফটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার যে কি করতে হবে Yes, sir. স্যার So স্টিকি take about নোটে আনসারগুলো লিখবো জি ম্যাম প্রত্যেকটা স্টিকি নোটে একটা একটা করে কোশ্চেনের আনসার এবং কালার কোডিং গুলা ঠিক রাখবেন তো আপনার যদি মনে হয় যে আপনার স্টিকি বক্সে অন্য কেউ লিখে ফেলেছে ইউ সিম্পলি গেট অ্যানাদার ওয়ান এন্ড স্টার্ট রাইটিং ওকে এই যেমন দেখেন আমি একটা স্টিকি নোট নিলাম যদি মিরোতে যান আপনারা দেখতে পারবেন যে মিরোতে গেলে দেখেন আমি একটা স্টিকি নোট নিয়ে আমি লেখা শুরু করলাম সো আমারটা আমি লিখে দিলাম এবং অটোমেটিক্যালি সেটা জায়গা মতো হয়ে গেল তো আমি যেটা করব পরে এটাকে আবার আমি অর্গানাইজ স্যার মিরর কিছু শো হচ্ছে না এখানে আর শো করছে না ম্যাম প্রবাবলি আপনি হচ্ছে ইয়া করেছেন কি বলে জুম ইন বা জুম আউট করে অন্যদিকে চলে গিয়েছেন দেখেন আরেকবার আমি এখানে দেখাচ্ছি না তো স্ক্রিনে শুধুমাত্র আমি কোশ্চেন দিয়েছি আপনার মিরোতে লগ ইন করা লাগবে মিরোর যে লিঙ্কটা আমি দিয়েছিলাম সেখানে যাওয়া লাগবে ঠিক আছে আমি লিঙ্কটা আরেকবার দিচ্ছি জাস্ট ইন কেস ইফ এনিওয়ান হ্যাজ মিসড ইট ওকে কাজটা ক্লিয়ার কি করতে হবে I guess so. Take about 15 স্যার minutes, যে please. কোনো কালারে লেখা যাবে
না ম্যাম, একটু পরে দেখি এখানে কি লিখতে বলছি। গ্রুপ 1 এর কোশ্চেনের আনসার গুলো হইতে হবে রেড কালারে, গ্রুপ 2 এরটা হইতে হবে ব্লু কালারে, গ্রুপ 3 এরটা হইতে হবে ইয়েলো কালারে। এটা কেন বলছি আমি এই 15 মিনিট পরে আপনাকে বলবো, বাট লেখেন, লিখতে লিখতে আপনি বুঝে যাবেন কেন আমি বলছি। স্যার লিখবো কোথায়, মিরোতে? স্যার আমি কোন গ্রুপ ওইটা কিভাবে বুঝবো? মিরতি, আপনি গ্রুপটা না ম্যাম, আপনি সবগুলা কোশ্চেনের আনসার করবেন। আপনি যখন গ্রুপ 1 এর কোশ্চেন গুলোর আনসার করছেন, দ্যাট ইজ আপনার ফেভারিট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম কোনটা, আপনি 1 মিনিট, আপনি তখন রেড একটা স্টিকি নোট ইউজ করবেন। আপনি যদি আনসার করেন যে আমার প্রবলেম কি কি ফেস করছি, হোয়াইট স্যার খালি প্যারা দেয়, দ্যাটস এ প্রবলেম ফর ইউ, সেটা আনসার করার জন্য আপনি ব্লু স্টিকি নোট ইউজ করবেন। আপনার কাছে কি মনে হয় যে কিভাবে আমাদের ডেলিভারি করা উচিত, বাসায় বসে থেকে শুয়ে থেকে আমাকে ডিগ্রি এমবিএ ডিগ্রি দিয়ে দেন, দ্যাটস ইউর সলিউশন, ইউ রাইট অ্যান্ড ইয়েলো, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, অ্যান্ড ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট যে আমার কথাটা হবে কিনা, আমার কথাটা কি শুনতে কেমন লাগছে, আমার কথাটা স্যার শুনলে মাইন্ড করবে কিনা, ডাজ নট ম্যাটার এট অল। গিভ ইউর অনেস্ট স্যার ফিডব্যাক, সবগুলাই তো আনসার করতে হবে, সবগুলা কোশ্চেন আনসার করতে হবে। জি জি অবশ্যই ম্যাম, সবগুলা কোশ্চেন আনসার করতে হবে। স্যার রেড কালার স্টিকি নোটে কি সবগুলোর আনসার লিখবো না আলাদা স্টিকি নোট বানাতে হবে স্যার? আলাদা স্টিকি নোট বানাবা, আলাদা স্টিকি নোট বানাবা, প্রতিটা কোশ্চেনের জন্য আলাদা আলাদা স্টিকি নোট। যদি তোমার কাছে মনে হয় যে আমার কাছে 4টাতে হবে না রেড, আমার কাছে আমার 10টা লাগবে রেড, লেখো 10টা, কোনো সমস্যা নেই। হইতেই পারে, অনেকে লাগতেই পারে বেশি, অ্যাবসলিউটলি নো প্রবলেম। স্যার প্যারাগ্রাফ তো আর লিখতে হবে না? না 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 না, শর্ট, লাইক 1 শব্দ 2 শব্দ 3-4 শব্দ, স্টাফ লাইক দ্যাট। ওকে স্যার। হয়তোবা ওই গ্রুপ 3 তে ইয়েলোতে আপনাকে বড় বড় লিখতে হইতে পারে, আই মিন when you're explaining what do you want. In group 2 also, when you're explaining your problem, some of you might write more, some of you might write less, absolutely okay, no problem. এই যে অনেকে অলরেডি লিখে ফেলেছে, ভেরি গুড। তো মিরোতে ইট হেল্পস আস, এই যে রিয়েল লাইফ আমরা কোলাবোরেট করতে পারছি, দ্যাটস ওয়াই আমরা মিরো ইউজ করি। যারা স্টিকি নোট গুলাকে একদম মানে হচ্ছে টেকনাফে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, একটু কাছে ধারে থাকলে সুবিধা, আমাদের জন্য অ্যানালাইজ করতে পরে ইজি হবে। টেক অ্যাবাউট 15 মিনিটস, আমি আছি এর মধ্যে, যদি লাগে লেট মি নো।
Naturally, but the problems you face in MBA degree, and then why do you think those problems are happening?
হ্যালো হ্যাঁ দিছে তো স্যার স্ক্রিনেই তো আছে দাঁড়ান দেখাচ্ছি তোকে এগুলা কি কোশ্চেন তো করতেছ না তুই যাই না বেটা ভালো লাগতেছে না ইতারা করতেছে আমি দেখে আছি না আমি তো দুই একটা তিনটা লিখছি লিখা আর লিখতেছি না এখানে এত তেল নাই ভাই পোলাবান জীবনও লিখতেছে ও আল্লাহ এই খুব ভালো লাগলে লিখছে দিকে মজা করেছে বসতে হবে কি টাইম আছে তো একদিন আগে বসতে হবে ঠিক আছে 24 তারিখ সাবমিশন তো হ্যালো আমরা 23 তারিখ বসবো 23 তারিখ হ্যাঁ কেন আমি বলার সাথে কি ব্যাপার নেই তোরা কি বলো তোর অপিনিয়ন থাকবে না তুই আমি যেটা বলবো দুটোর উপর নাকি তুই তো একদম রিল্যাক্স আছো ব্রাদার প্যারা নিলাম আছে বাইক জানা আমি ওরা তোর বাইক জানা ট্রাই তো করছি ভাই ট্রাই তো করছি আচ্ছা ঠিক আছে পরে কথা হবে নাটকগুলো শেষ হোক হ্যাঁ না না করবো না না কোন পোলাবার করে মজা পায় না একটু এনজয় করে দেখি দিনে দেখছি উঠতেছে নামতেছে ডানে বামে বামে ডানে নিচে উপরে কি না না ওয়ার্কশপ বলে এগুলো ঠিক আছে
ব্রাদার কল কি বলে আসছে? কল তো ব্যাক করলাম বুঝলাম না। কি অবস্থা ব্রাদার? শেষ হয়েছে। You did not need to reorganize. আপনারা গ্রিন আর ইয়াটাকে পুরা আলাদা আলাদা করে রিঅর্গানাইজ করেছেন, দরকার ছিল না ওটা। ওকে, take another minute, যতটুকু হয়েছে let us stop there and move on. Saidul, any problem? Saidul, Ritu, no. স্যার একটা কোশ্চেন স্যার, এখানে জি। যে আমি যে লিখেছি লেখাটা, এটা আমি দেখতে পারছি না যে আমার নামটা আসছে না, শো করছে না। সেটাই তো বিউটি ম্যাম। আপনি যদি লিখেন আমি জানি, আপনি তখন লেখার ক্ষেত্রে একটু সংকোচ ফিল করবেন না? আচ্ছা, বুঝতে পারছেন? মানে আমি অডিয়েন্স থেকে কি চাচ্ছি? অডিয়েন্স থেকে আমি অনেস্ট ফিডব্যাক চাচ্ছি। ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর মি যে কোন অডিয়েন্স লিখেছে, আমার দরকার হচ্ছে অডিয়েন্সের অনেস্ট ফিডব্যাক।
তো অডিয়েন্স কখন দিবে? যখন ধরা খাওয়ার চান্স নাই, তাই না? তখনই হচ্ছে অডিয়েন্স হচ্ছে মন খুলে কথা বলবে। তো স্যার কাজ করার সময় তো দেখা যাবে কার মাউস পয়েন্টার কোন দিকে আছে স্যার। ইটস ওকে, আমি তো আর অতটুকু করছি না, আপনাকে অতটুকু স্ক্রুটিনি করছি না। চাইলে এখনো বের করা যাবে, বাট দরকার নেই। And that is not our objective, right? Our objective is to get information from the audience in a very honest sort of a way. Right, sir. অনেকেই যে বড় বড় স্টিকি নোট দিয়েছেন, দ্যাটস ওকে, এটা আমাকে রিঅর্গানাইজ করতে হবে, সো ওটা আমি রিঅর্গানাইজ করে নেব। ওকে, যতটুকু আমরা করেছি, ক্যান উই স্টপ হিয়ার অ্যান্ড আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, যতটুকু করেছি লেট আস স্টপ হিয়ার সো দ্যাট আই ক্যান মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট। Yes, sir. অলরাইট, সো সবাই যদি একটু মিরোতে আমি কাম ব্যাক করি, সামথিং এলস। সবাই দেখতে পাচ্ছি মিরোটাকে? Yes, sir. Now, who can tell me why did we use these three color codes? Any guesses? There are three different problems that we Three different key? three different problems we are talking about. No. যাতে একই কোয়েশ্চেনের অনেকগুলো আনসার একসাথে দেখতে পাওয়া যায়, একই কোয়েশ্চেনের আর একই গ্রুপের। একই গ্রুপে তো গ্রুপ 1 এর পয়েন্টগুলো কিসের জন্য ছিল বলুন তো? গ্রুপ 1 এর কোশ্চেনগুলো পার্সোনালিটি, পার্সোনাল গ্রিড, এমপ্যাথি ম্যাপের কোশ্চেনগুলো। গ্রুপ 2 এর কোশ্চেনটা কিসের ছিল? এক্সপেরিয়েন্সেস কেমন, মানে প্রবলেমস ফেস করতেছে। আমরা ওটাকে ডিজাইন থিংকিং এর ভাষায় কি বলি? প্রবলেম স্টেটমেন্ট স্যার। কি বলতে পারবে? পেইন। স্যার পেইন। No, not POV, pain. Problem কি? পেইন স্যার, পেইন। চ্যালেঞ্জেস কি অবস্টাকল ফেস করছেন, ফ্রাস্ট্রেশন কি, অল প্রবলেমস। আপনারা কি প্রবলেম ফেস করছেন? সো প্রথম এই গ্রুপ 2 এর কোশ্চেনটা দুইটা পার্ট। প্রথমটা হচ্ছে কি প্রবলেম, সেকেন্ডটা হচ্ছে কেন। সো যেহেতু আমরা এখানে ইন্টারভিউ নিতে পারছি না, সো আই রোট দ্যাট কেন। সো ইন্টারভিউ নিলে কিন্তু আমরা আচ্ছা কেন, আপনার কাছে কেন মনে হচ্ছে, কেন এরকম, কেন সেরকম অনেকগুলো কথা বলা যেত। আর গ্রুপ 3 ইয়েলোটা হচ্ছে আমাদের গেইন পয়েন্টস, যে আপনার কাছে আইডিয়াল সলিউশন কোনটা এবং আপনি কিভাবে সাপোর্ট করতে চান, মেজারমেন্ট অফ সাকসেস কি। আমার সব স্টুডেন্ট যদি বলে যে তার আইডিয়াল সলিউশন ফর ডেলিভারিং এমবিএ ক্লাসেস উড বি যে স্যার অনলাইনে ক্লাস নেন, ক্যামেরা অন রাখতে বলতে পারবেন না, আমরা কোনো কথা বলবো না, আপনি চুপচাপ দিয়ে যাবেন, রেকর্ডিং দিবেন এবং দ্যাটস ইট। সো ইফ দ্যাট ইজ হোয়াট মাই অডিয়েন্স ইজ থিঙ্কিং দ্য আইডিয়াল সিচুয়েশন, then I have to develop a product which meets those expectations, right? Or similar sort of expectations. So color coding করার উদ্দেশ্যটা ছিল আমরা যাতে ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কোনটা পার্সোনাল গ্রিডের জন্য ইনফরমেশন, কোনটা গেইনের জন্য, কোনটা পেইনের জন্য। এখন যদি আমি একটু সিম্পলি দেখাই, দেখেন হাউ ইজ ইট হেল্পিং। আমি যেটা করব, আমি সিম্পলি এই গ্রিনগুলোকে আমি একসাথেই রাখছিলাম, আপনারা আবার আলাদা আলাদা করে ফেলছেন। সো ওয়েন আই এম ব্রিঙ্গিং দিস গ্রিনস টুগেদার, দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ হেল্পিং মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাউ দ্য অডিয়েন্স ইজ থিঙ্কিং রিগার্ডিং এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন অর পার্টিকুলার প্রবলেম। আমি সব রেডগুলাকে নিয়ে যাব হচ্ছে এক পাশে, সব রেডগুলাকে যখন এক পাশে রাখবো তখন I would know about their personality.
So আমি যখন প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে যাব দেন আই উড নো আচ্ছা এই ধরনের প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে হবে, এইভাবে আমার কাস্টমারটাকে রিচ করতে হবে, তারা সব সময় ফেসবুকে থাকে, সো আমার প্রোডাক্টের মার্কেটিংটা ফেসবুকে করতে হবে বা প্রোডাক্টের ইনফরমেশনটা ফেসবুকের মাধ্যমে ডিসিমিনেট করতে হবে, আদারওয়াইজ তাদেরকে আমি পাবো না। ডাজ দ্যাট মেক সেন্স? যে রেটটা আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করছে? রেটটা ইজ হেল্পিং আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অডিয়েন্স অ্যান্ড দ্য অডিয়েন্সের ফ্রেম অফ মাইন্ড, এই কি ব্যাপার। এটা আবার লক করে দিল কে? লং প্রেস। এটা আবার লক করে রাখা যায় অনেকগুলো আছে। So see how it is helping me in terms of identifying customer and different preferences. Thank you for the people who are also helping me shift it around. Thank you for that. আমরা তারপরে জাস্ট একটা জিনিস করলেই আমাদের ইয়াটা বুঝে যাব আমাদের আসলে কাজটা কি। So let me now focus on the yellow thing. সবাই দেখতে পারলাম তো, রাইট, যে তিনটা আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে গেল। এবার আমি ইয়েলোটাতে যাই। ইয়েলোটাতে দেখেন, ইয়েলোটাতে আমরা কি বলেছিলাম? অল অফ মাই পেইন পয়েন্টস। আমরা প্রথম থেকে আসি। আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে গ্রুপিং করা। হোয়াট ডু আই মিন বাই গ্রুপিং? আপনারা যখন কথা বলেছেন, ফর এক্সাম্পল, টাফ টু ফোকাস অন স্টাডিজ অ্যালং উইথ জব। It is very hard to focus on class during long duration. It is difficult to concentrate for 3 hours. তারপরে বলেছি কোলাবোরেটিং প্রবলেম, কোলাবোরেটিং দুইটা আবার একসাথে একই রকম, কোলাবোরেটিং ইন্ডাস্ট্রি। তারপর হচ্ছে ক্লাস লেকচার্স ইজি অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট, বোর্ড ম্যাটেরিয়াল স্লাইডস, এটা খুবই বোরিং একটা জিনিস, আই এগ্রি। তারপরে হচ্ছে হ্যাভিং মোর ডাইনামিক স্টেপস, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া অনলাইন এঙ্গেজিং। এই তো সাইদুল তো ধরা খেয়ে গেল, সাইদুল তার নাম শুদ্ধা দিয়ে দিল। তো সার্ভের মধ্যে এখন সাইদুল যদি কোনো অনেস্ট ওপিনিয়ন দিত তাইলে এখানে আমরা আটকে যেতাম। সো অডিয়েন্স এখানে আটকে যেত। সো অডিয়েন্স ইউজুয়ালি ডু নট ওয়ান্ট ইট। কাটিং এজ কোর্সেস ব্রিংিং টপ নচ ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড সো এন্ড সো। সো একটা জিনিস দেখেন, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাতে চাই। ব্লেন্ডেডটা বলেছেন গুগল ক্লাসরুমের সাথে, এই তিনটা aren't they the same? All three are talking about collaborating with industry, with different companies, different educational institutions, so that we can provide a better solution. ইয়েলোটা কোথায় ছিল? ইয়েলোটা ছিল আমাদের বেটারমেন্ট করা, গেইন পয়েন্ট হিসাবে। এর মধ্যে যারা আবার এই কথাটা লিখেছেন, এটা আসলে ভুল লিখেছেন। দিস উড বি এ প্রবলেম, রাইট? সো দিস ইজ নট এ পার্ট অফ the gain point. This should be a pain point. So এখানে আমরা কালার কোডিংটা অনেকে ভুল করেছে। But look at this one. এখানে পড়ো, আমার এখানে ক্লাস নিচ্ছি একটা লাইন, ঠিক আছে? তোমরা ওইখানে পড়ো। সো আমরা এখানে দেখলাম যে ইয়েলোটাতে যখন আমার অডিয়েন্স সবাই বললো যে আচ্ছা কোলাবোরেট করা উচিত সবার সাথে, হোয়াট ইজ দ্য অপরচুনিটি আই ক্যান ফাইন্ড আউট ফ্রম হিয়ার? কেউ বলতে পারবে? এনিওয়ান? এটাকে আমরা পিওভি স্টেটমেন্টে নিব, পিওভি স্টোরিতে নিব নেক্সট ক্লাসে। বাট পিওভি স্টোরিতে নেওয়া ছাড়াই কেউ কি বলতে পারবে, আমি যখন মাল্টিপল অডিয়েন্স থেকে এরকম রেসপন্স পেলাম যে তারা চায় হচ্ছে আমরা কোলাবোরেট করি ইন্ডাস্ট্রির সাথে অথবা হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের সাথে, সো হোয়াট আর ইউ গোইং টু ডু? দ্য কোশ্চেন হ্যাজ ইউর আনসার। কি বলেছে কোশ্চেনের মধ্যে? এখানে পয়েন্টে অডিয়েন্স বলেই দিয়েছে যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি লিডার বা মেন্টরের সাথে বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের সাথে কোলাবোরেট করো। দেন ইউ ক্যান সে আচ্ছা আমরা কোলাবোরেট কিভাবে করতে পারি, লেটস লঞ্চ ইডিউ ইন্ডাস্ট্রি মেন্টরশিপ অর ইডিউ ইন্ডাস্ট্রি কানেকশন, এরকম একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করি। সেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে সব মেন্টরের সাথে কানেক্ট হব যাতে তারা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে গাইড করে।
আমি অন্যান্য এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের সাথে এগ্রিমেন্ট করব যাতে আমাদের ছেলেপেলেরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতে পারে, যেটা আমাদের আছে বাই দ্য ওয়ে অলরেডি। তারপরে এখানে অনেকে বলেছে যে ব্লেন্ডেড ফ্লেক্সিবল টাইমিং রাখা উচিত। আমরা গত দিন একটা আলাপ করছিলাম, হোয়াট ইফ উই ডেলিভার দ্য, আমি জর্জিয়া টেক নামে একটা ইউনিভার্সিটির সাথে কিছু কোর্স করি ইউএসএ তে, তো সেখানে আমাদের এই ব্লেন্ডেড থেকে আইডিয়াটা আসলো। সেখানে আমাদের কোর্সের ডেলিভারি কেমন হয়, যে কোর্সের লেকচার্স গুলা আমরা আমাদের মতো যখন দরকার তখন দেখে নিতে পারি। ইটস বেসিক্যালি প্রি রেকর্ডেড ভিডিও। So the professor has recorded all the lectures and then uploaded module by module. আমরা আমাদের মতো সকালে 8টায় হোক, রাতের 8টায় হোক, রাতের 12টায় হোক, ভিডিওগুলো আমরা দেখে নিতে পারি। And প্রত্যেক সপ্তাহে they have 2 sessions, 2 live sessions, যেখানে কোনো মানে লেকচার পড়ানো হয় না, rather ওই প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখানো হয়। ফর এক্সাম্পল লাইক হোয়াট উই ডিড নাও, এরকম একটা হয়তো সফটওয়্যার এক্সারসাইজ করা হবে, অথবা কেউ কোনো প্রবলেম নিয়ে আসলো, সেই প্রবলেমটা ডিসকাস করা হবে, কোনোভাবেই থিওরি আলাপ করা হবে না। So that is kind of, you have your own pace of study. At the same time, you have a face-to-face interactions if you need. Then the exams are online. Then you submit your exam online and the papers are checked and then the mark is done. So it's a kind of like আমার blended বা flexible timing mode, যেটাকে আমরা blended বলি। এই যে আমরা কেউ অনলাইনে ক্লাস করলাম, কেউ ক্লাসরুমে ক্লাস করলাম, দ্যাট ইজ ব্লেন্ডেড। বাট আমি ব্লেন্ডেড অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল বলতে গেলে আই নিড টু প্রোভাইড ইউ উইথ ফ্লেক্সিবল টাইমিং, যে এক একজন এক এক সময় লেকচার দেখবে। সো সি আইডিয়াটা কিভাবে আসলো, আমার অডিয়েন্স চাচ্ছে একটা ফ্লেক্সিবল এন্ড ব্লেন্ডেড মোড দাও। তো কি করতে পারি ব্রেনস্টর্মিং করতে করতে আমাদের অন্য একটা ক্লাসে এই আইডিয়াটা আসছিল। তো তখন আমি ওদেরকে অ্যাকচুয়ালি বললাম যে ইয়েস, দিস আইডিয়াটা এক্সিস্ট, আমি জর্জিয়া থেকে এভাবে করি। সো সামটাইমস you are going to find solutions which are already present in the real world, and that should be reasserting your process, যে আচ্ছা না, আমাদের প্রসেস থেকে আমরা একটা আইডিয়া জেনারেট করেছি which actually works, which actually helps, so which is something good, right? যে আপনি ভালো জিনিস কিছু একটা আনতে পেরেছেন। So we will finish or stop today here. আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা করব, মাই রিকোয়েস্ট টু এভরিওয়ান, বাসায় জাস্ট বসে এই যা পয়েন্টগুলো আছে একবার একটু রিডিং করে নেবেন, যে কোথায় কি লিখেছি, কে কি রেসপন্স দিয়েছে, জাস্ট একবার রিডিং করে নেবেন। নেক্সট ক্লাসে আমাদের কাজ হবে এই পয়েন্টসগুলোকে জায়গা মতো প্লেস করা বলতে আমরা পিওভি স্টোরিটা লিখবো, পিওভি স্টোরিটা লিখে তারপরে আমরা পিওভি স্টোরি থেকে হাউ মাইট উই লিখবো এবং আমরা আইডিয়েশনে যাব। সো নেক্সট ক্লাসে আমাদের টাস্ক হবে হচ্ছে ওটা। নেক্সট ক্লাস বলতে নেক্সট আমরা সেশন যেটা নিব শুক্রবারে এবং রবিবারে, উই আর নট গোয়িং টু বি ডুইং দ্যাট। আগামী শুক্রবার আর রবিবার উই আর গোয়িং টু গো টু দ্য নেক্সট ব্লক। আগামী সপ্তাহে আমরা সিমিলার আরেকটা এক্সারসাইজ করবো, আরেকটা ওয়ার্কশপ করবো। আজকে যেরকম করেছি সিমিলার আমরা অনলাইনে আরেকটা ওয়ার্কশপ করবো আগামী সপ্তাহে। ওই দিন আমরা হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা প্র্যাকটিসটা বেসিক্যালি যেটা আমাদের মিরোতে কাজ করতে হবে সেটা আমরা এরকম অনলাইনে ওয়ার্কশপে করে নেব। ডাজ দ্যাট ওয়ার্ক ফর এভরিওয়ান, আর নাকি ক্লাসে করালে ইজি হয়, কোনটা আপনার কাছে মনে হয় বেটার? স্যার অনলাইন ঠিক আছে স্যার। অনলাইনে করলে সুবিধা হচ্ছে আপনারা পিসিতে কাজ করতে পারছেন, উই ক্যান কোলাবোরেট টুগেদার, মাল্টিপল পিপল ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার, দ্যাটস দ্য ইজি পার্ট। আর যেহেতু ইটস এ ওয়ার্কশপ, আই প্রেফার টু হ্যাভ বোথ দ্য সেকশনস টুগেদার, তাহলে আমার জন্য ইজি অ্যান্ড কাজটা সুন্দর হয়। লাইক উই স সো মেনি ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স উই হ্যাড, দ্যাটস গুড। ওকে, ইজ এভরিওয়ান অন দ্য সেম পেজ? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, আমি কি তাহলে আগামী বুধবারেও সেম টাইমে ওয়ার্কশপ রাখতে পারি একটা? জি স্যার। জি স্যার। ইয়েস স্যার। আগামী বুধবারের ওয়ার্কশপের পরেই আপনাদের হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট 4টা আমি অ্যাসাইন করব, ঠিক আছে? আগামী বুধবারের পর, সেটার কিন্তু ডিউ হবে ঈদের ছুটিতে যাওয়ার আগে, সো সেখানে বেশি সময় পাবেন না। সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। তো সার্ভে টার্ভে করে সবকিছু করার জন্য আপনারা সপ্তাহখানেক বা 8-10 দিনের মতো সময় পাবেন। ঈদের ছুটিতে যাওয়ার আগে সেটা সাবমিট করে যাবেন। আমি ছুটির মধ্যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিব না, ছুটির পরে সাবমিশনের জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেব, ছুটির পরের জন্য। বাট ছুটির মধ্যে দেয়ার উইল নট বি এনি অ্যাসাইনমেন্টস ডিউ। অলরাইট?
স্যার ইন দ্যাট কেস স্যার নেক্সট ফ্রাইডে ক্লাস হবে না তাহলে স্যার? না না, ক্লাস হবে, ক্লাস সবগুলোই হবে। বাট অনলাইন আমরা এক্সট্রা অন্য হবে। ব্লগস করবো, অনলাইনের ক্লাসটা হচ্ছে এক্সট্রা ক্লাস, তো না, এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্কশপ আর কি। যেমন আজকে যেমন ওয়ার্কশপ করলাম, সিমিলারলি আমরা একটা ওয়ার্কশপ করবো, আর আমাদের নর্মাল ক্লাস যেভাবে হচ্ছে সেভাবে হইতেই থাকবে। ওকে স্যার। আর স্যার স্লাইডগুলো একটু দিলে ভালো হবে স্যার, গুগল ক্লাস। স্লাইড আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি, স্লাইড এখনই দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমাদের নর্মাল ক্লাস শিডিউলে অ্যাজ ফার এজ আই রিমেম্বার আর কোনো বন্ধ নাই, উইচ ইজ ভেরি গুড। আই থিঙ্ক 5 তারিখে জুমাতুল বিদার বন্ধ আছে, বাট ওটার আগে আই থিঙ্ক আমাদের সবগুলা ক্লাসই নর্মালি চলবে। সো দ্যাট উড মিন আমি সানডে রুটিনে 2টা ক্লাস পাবো, ফ্রাইডে রুটিনে 2টা ক্লাস পাবো। এই 2 দিনে আমরা আমাদের আগামী 2টা ব্লক শেষ করে ফেলতে পারবো। আগামী 2টা ব্লক শেষ করে ফেলবো। আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিব হচ্ছে 27 তারিখে, যেটা সাবমিশন হবে 4 বা 5 তারিখে, 4 তারিখে মোস্ট লাইকলি। আর যেটা লাস্ট ব্লক, যেটা আমরা হচ্ছে 29 এবং 31 তারিখে পড়বো, সেটার সাবমিশন হবে হচ্ছে ঈদের পরে। সেটা ঈদের সময় কোনো সাবমিশন নাই, সেটা সাবমিশন চলে যাবে ঈদের পরেও 1 সপ্তাহ সময় আমি দিব, ডোন্ট ওয়ারি, যাতে ঈদের সময় কাজ করতে না হয় আপনাদেরকে। দ্যাট উইল বি দ্য অবজেক্টিভ। ঠিক আছে? অলরাইট, কারো যদি কোনো আর কিছু না থাকে, দেন উই ক্যান ফিনিশ হিয়ার টুডে। লেট মি টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স বিফোর আই লিভ। আপনারা মিরো এক্সপ্লোর করতে পারেন, মিরোতে অনেক কিছু করা যায়। মিরো আপনারা এক্সপ্লোর করে দেখেন, সো ইউ উইল সি যে মিরোর পসিবিলিটিস আর হিউজ। মিরোতে আমরা ডিজাইন থিঙ্কিং এর যত টেমপ্লেটস আমাদের দরকার হয় সব টেমপ্লেটস আছে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হয় যে টেমপ্লেটস রেডি করতে আমাদের বেশি সময় দিতে হয় না। নর্মালি এই পাওয়ার পয়েন্টে এই টেমপ্লেটস গুলা বানাইতে অনেক সময় লাগে, লেটস সে 10 মিনিটও যদি লাগে, you can use those 10 minutes to actually do the main work rather than এই ডিজাইনিং এ বা rather than এই টেমপ্লেট বানানোতে টাইম নষ্ট না করে। এন্ড আরেকটা বিউটি হচ্ছে কোলাবোরেশন, গ্রুপ মেম্বার সবাই একসাথে কাজ করতে পারছেন, সো দ্যাট ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক থিং। একসাথে সবাই কোলাবোরেট করে জায়গার মতো আমরা প্লেস করে দিতে পারছি।